Okay. Shall we start the class? Yes. So today we are going to discuss the concept called date functions. Okay. My voice is audible to everybody, right? Clearly. Yes. ఇప్పుడు clear గా ఉంది. Okay. So whenever you don't feel my voice is not good, please let me know. Okay. Okay. So today we are going to discuss about date functions. Okay, Nandi. So as like a string functions, okay. So అలానే మనకు డేట్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో మనం క్యారెక్టర్స్ ని ఎలా అయితే మోడిఫై చేసాము, ఓకేనా. సో బై యూజ్ డేట్ ని కూడా మనం ఏమంటే బై యూజింగ్ డేట్ ఫంక్షన్స్ we can able to modify అన్నమాట. ఓకేనా అండి. Okay. Understanding? Okay. So give us heading as a date functions. So you can inform to your friends to join the class. Okay. Done with the setting with the date functions? Yes. So write down. Date functions are used to manipulate the date functions are used to manipulate the date and time in the SQL server. Date and time data and date and time data in the SQL server. హలో చెప్పండి అంకల్. బ్రో, నేను కొంచెం లేట్గా జాయిన్ అయ్యాను, నెట్ ఇష్యూస్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పరా? Date functions are used to డేట్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు manipulate date and time data in the SQL server. Date and time data in the SQL server. ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ బ్రో. Done? డన్. So next, so we have different types of date functions which are listed below on GP. So I hope everybody can see my SMS. ఎస్. So we have different types of date functions which are listed below in the class. So if you open the file, once you people get a job, you will not be having the time to spend your personal time. Okay? So please be enjoy your timings, and then in the meantime, just be practice. Okay. So we have different types of date functions. Okay? So get date, date start, date name, date start, date. Right down. Take down these from 131 to 135.
Next, last but not least, EO month కూడా ఉంది. Once done, please let me know. Done with it. Anna? Hmm. Okay. So now give a side heading as a date function. Sorry, get date. Give a Okay. heading as a get date. Any guess with the get date? Anyone? Any guess? Anyone? Okay, so write down. Get date is a part of the date function. Get date is a part of the date function, which is used to get the system date and time. Get the system date and time. Which is used to get the system date and time. Which is used to get the system date and time. Done, Andy? Yes, bro. Okay. Yeah. So just see the syntax. When you execute this, so but as of now, మన system యొక్క time and date ఎంతండి 3:38, 99, 2022 correct? When I execute this, just see the output. Done, Andy? Yes. Yes. We got the system date and time. Yes. Please write down. Once done, please let me know. Yeah, done with it. Done, na? Okay. So for these things and all, I don't take the variable example. Okay. So these are important, but by taking the variable example, not that much work. Okay, Nandi? Okay. Okay. So the కాస్త కాంప్లెక్స్ ఉన్న వేరియబుల్ కాస్త కాంప్లెక్స్ ఉన్న ఫంక్షన్స్ నేను వేరియబుల్స్ యూస్ చేసి చెప్తాను. ఓకేనా? Okay. So everybody join. Very good. Okay. So now give us heading as a EO month. EO month. EO month. Done with the heading? Yes. Okay, done. EO month is a part of the date function. EO month is a part of the date function, which is used to get the given date, get the given date end of the month date and also get the given month end of the date. Done, Andy? Yes, brother. Okay. So now just see the example will come to know. Okay. Select EO month. Okay, now. So the end of the month we have to give the date. Okay, now. So let me give any one of the 2000.
So 05 చూసారా అండి ఈ 5th month లో ఓకేనా సో ఈ 5th month లో ఓకేనా దాని యొక్క లాస్ట్ డేట్ వచ్చింది కరెక్టా Yes. okay so if I give the today's date okay if I give the today's date so how to get the today's date guys This month's last date. no I mean function చెప్పాను కదా get date వాడి మన Okay. Okay, get it. సో get date యూస్ చేస్తే మనకు ప్రెసెంట్ సిస్టమ్ యొక్క డేట్ అండ్ టైం వస్తుంది కదా అండి ఓకే సో ఈ రోజు ఈ మంత్ ఎంత 9th కరెక్టా Okay. సో ఈ మంత్ యొక్క లాస్ట్ డేట్ ఎంత అండి 30. చూసారా రైట్ Yes. ఓకే సో వి విల్ గెట్ ది గివెన్ డేట్ అంటే ఇచ్చిన డేట్ కి ఓకేనా ఆ మంత్ యొక్క లాస్ట్ డేట్ వస్తుంది అనమాట అర్థమవుతుందా అండి Okay, bro. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఈవో మంత్ ఈవో అంటే ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ అని చెప్పేసి అర్థం ఓకేనా ఈవో అంటే ఎండ్ ఆఫ్ మంత్ ఓకేనా Okay. ఇచ్చిన డేట్ కి ఓకే మనకు ఆ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ వస్తుంది అనమాట క్లియర్ అండి అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్ అండర్స్టూడ్ Yes, bro. Understood. yeah this one please write down so from now onwards the complexity will start okay Okay. so from now onwards you have to be very focused once done means please let me know guys Yes, done with it. okay so let me use this on top of the table okay evo month and table పని యూస్ చేస్తాను ఓకేనా so everybody has executed the script which I have given executed or not No, Yes. bro. full name the execute చేయమని చెప్పాను కదా I hope everybody has executed I hope so ఆన్సర్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరు చేయదని చదువు ఓకే I did. ఇప్పుడు గుర్తొచ్చు. so guys so I wanted to apply this evo month on top of the birth date ఓకేనా అండి సో ఈ బర్త్ డేట్ పైన యూజ్ చేసిన ఏంటంటే ఆ మంత్ యొక్క ఆ ఇయర్ లో ఉన్న ఆ మంత్ యొక్క ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కనుక్కోవాలి అర్థమవుతుందా సో when I execute this one give evo month in the brackets birth date ఓకేనా అండి ఇక్కడ నేను ఏమంటే బర్త్ డేట్ క్లియర్ చూసారా 1969 లో ఓకేనా ఫస్ట్ మంత్ యొక్క లాస్ట్ డేట్ 31 ఓకేనా సో మన గివెన్ డేట్ ఎంత 29th ఉంది కరెక్టా బట్ మనకి అవుట్పుట్ చూసారా 31 వచ్చింది రైట్ Yes. సో దీస్ ఆర్ వి విల్ బి అప్లైయింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్ ఓకేనా అండి Yes. okay yeah let's take down this one see we can use this one on top of the update also wherever you want to use and we will use it Yeah, done with it. Done? Yes. Next. We'll see the date part, okay? So records ఒక 3-4 రాసుకోండి చాలు. If you want to write down the output, you can able to write down 3 or 4 records. More than enough. Okay. Okay.
done, please let me know, guys. Done. So the next will be date part. Give a side heading as a date part. Let's start. Yes. I don't. Date part is a type of the date function. Date part is a type of the date function, which is used to get. Bro, once again, bro. Date part is a type of the date function. Date part is a type of the date function, which is used to get the parts of given data, given date and time and which is used to get the parts of given date and time. In terms of date, comma, month and year. Date, comma, month and year. And also hours, comma, minutes and seconds. మనం ఈవెన్ నానో అండ్ మైక్రో సెకండ్స్ కూడా మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చండి డేట్ పార్ట్ యూస్ చేసి. ఓకేనా? Okay. Okay. Depends on the given interval. Depends on the given interval. సో ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఏం లేదండి. సో యు నో నీడ్ టు థింక్ మచ్. ఓకే, ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఓకే, సో ద సింపుల్ థింగ్ ఇస్, సో ఇప్పుడు మనకు డేట్ లో ఒక పార్ట్ ఉంది. ఐ మీన్ డేట్ లో మనకు డేట్ ఉంటుంది, మంత్ ఉంటుంది, ఇయర్ ఉంటుంది. కరెక్ట్ అండి? అవును. సో ఆ పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, డేట్, మంత్, ఇయర్, దీన్నే మనం ఇంటర్వెల్స్ అంటాం. ఓకేనా? ఓకే. అండర్స్టాండింగ్? ఎస్. సో నెక్స్ట్, సో మనకు ఇచ్చిన డేట్ లో మనకు ఎన్ని వీక్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి, ఓకేనా, ఎన్ని ఇయర్స్ ఫినిష్ అయ్యాయి, ఓకేనా, సో ఎన్ని డేట్స్ ఫినిష్ అయ్యి, అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ అనమాట. అర్థమవుతుందండి? ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద కమ్స్ అండర్ ఇంటర్వెల్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో రైట్, గివ్ అ సైడ్ హెడింగ్ as ఇంటర్వెల్స్. డన్? ఎస్. Give a side heading as interval. డన్ అండి? సో we have Yes. different types of intervals which are listed below అని చెప్పి. We have different types of intervals which are listed below. We have different types of intervals which are listed below. Done అండి? ఎస్. So write down here. Okay, so don't write down. Okay, so I'll నేను చెప్తాను అప్పుడు రాస్తాను. Here, this one we can able to write down like this also. సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేమంటే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సో we can say this hours. Okay, మనం సెక్షన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. Okay, minutes. మనం ఎమ్మని ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ DW, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే డే ఆఫ్ వీక్. ఓకేనా అండి? నెక్స్ట్ ఇయర్
of year, so write down till now. Okay, so we'll discuss the remaining things. I hope these are the things we have. Okay, but deep we'll discuss it. So we have one more day of year also. This is the only one day of. Right down these intervals. Write down these intervals, guys. Yes. Done, bro. Done? Yeah. Okay. So we'll see the example now. So syntax in the first date part, okay? Date select, date part, okay? Interval, date. Okay, Nandi? Date. Take the syntax. So దీన్ని ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటాను and as well as one table కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే అండి? Okay. Okay. One friend, please let me know with the syntax. Done. Yeah, done with it. Done? Yes. Which is the example. So one basic example one చూద్దాము. Right? ఓకేనా? ఇందులో ఏంటంటే I want to extract the year అన్నమాట. ఓకేనా? So year అని ఇచ్చి so I will give the get date. చూసారా నాకు ఈ ఇయర్ 2022 కదండి. Yes. I got 2022. Okay. Give day of year means. సో ఈ ఇయర్ లో ఇది 262 డే అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. డే ఆఫ్ ఇయర్ అంటే డే ఆఫ్ ఇయర్ మీన్స్ ఈ ఇయర్ లో ఎన్నో డే అని చెప్పేసి అర్థం. ఓకేనా అండి? Okay, bro. ఎగ్జిక్యూట్ ఓకే. సో ఈ ఇయర్ లో ఇది 39th వీక్ అన్నమాట అర్థం. ఓకేనా? Okay. వీక్ డే. సో ఐ కెన్ గెట్ ది ఈ రోజు మనకు మండే కదా అండి. Yes. మనకు వీక్ డే అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సో సండేకి మనకు 1 వస్తుంది. ఓకేనా? మండేకి 2 వస్తుంది కదా, సాటర్డేకి 7 వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? Okay. when we give weekday means we will get the number అన్నమాట. ఓకేనా? సో 2 అంటే మనకి మీనింగ్ ఏంటి? మండే అనేసి. Monday. Okay. అండర్స్టూడ్? Yes. Yes. సో యూ కెన్ ట్రై అవుట్ దిస్ వన్ గైస్. ఓకేనా? సో జస్ట్ మీరు పేజ్ ఈ యొక్క పారామీటర్స్ ని మీరు ఈ ఇంటర్వల్ ప్లేస్ లో పెట్టారంటే యూ విల్ గెట్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్. ఓకేనా అండి? Fine, bro. Understood? Okay. So take down this one. As of now, just give it to me. If you wanted to extract the hours means okay. So you can do this. So ఇప్పుడు మన టైం వచ్చేసి 15 అవుతుంది అంటే 3 కదా, 3 అంటే 15 కదా, 24 hours time లో. Yes. These are we will get it. Okay. You just try. Okay. Okay. It's not a that much difficult. You can try. Fine. Once done, please let me know, guys. Yeah, done Done, with it. bro. Done, bro.
So we'll apply on top of the table now. Okay, now. Yes. So let me use the same table. Okay. So date for top. Let me get the day of year. Okay. Birth date. సో 1969 లో ఈ డేట్ లో ఆయన ఏమంటే ఆయన పుట్టి 29 days అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. So we'll get the days of the in the year. Okay. Okay. So you can write on any 5 of the records. It's your wish. Once done, please let me know. That's it. Done. The next one will be okay. So we'll use on top of the this one variables. Okay. So let me declare the variable. Okay. So let me use a get date. Okay, Andy. Okay. So get date will use and We'll ఈరోజు get డేట్ వస్తుంది. sorry. today's We'll date. get today's date and time. Yes. ఈ మంత్ 9th కదండి? Yes. 9. Okay, so these are we can able to use it. Okay, down. Yeah, done with it. You know? The next one will be date name. Okay. So date part ki link the date name andi. Okay, na? So date part lo we used to get the numbers, right? So Hmm. year numbers lo so like manaku date lo manaku naming conventions ఏవో month ki naming conventions ఉంటాయి. కరెక్టా అండి? అవును. డే కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంటాయి. కరెక్టా? Hmm. బట్ ఇయర్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉండదు. ఆ ఇయర్ లో ఉన్న డే కౌంట్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉండదు. రైటా? అవును. దీన్ని అవాయిడ్ చేస్తే మనకు రిమైనింగ్ వాటికనే మనకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో రిమైనింగ్ అన్నిటికంటే మనకు మంత్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంది. నెక్స్ట్ వీక్ కి నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఉంది. కరెక్టా? Yes. So by using date part we cannot able to get those naming conventions. Okay. But if you want to get those naming conventions, okay, by using date name you can able to achieve it. Okay, Nandi? Okay. Okay. But date part lo in terms of number we will get the output on date part lo. In terms of numeric, we will get the output.
in terms of numeric, we will get the output. Bro, numeric. In terms of numeric, we will get the output. Done? Yes. So now next give us heading as a date name. Date. Okay. Done, Andy? Yes. Write down. Date name is the type of the date function. Date name is the type of the date function, which is used to get output in string manner. Output in string. Done? Yes. Okay. So just see. Same syntax. There is no any change. Okay. So we need good interval. Next date. Okay now. Okay. Okay. So just మనకి output మారుతుందండి. So date name. So if you use a get date. ఈ month September కదండి, I got the September. Okay, but the same thing if I use it in the date part. Okay, so let me show you the difference. So date part use చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. చూసారా? This was Okay. output in a numerical way. It came on a characteristic. Correct? Yeah. So that is the only difference. So you see, if I give the day of year, okay, Mm. both things we will get output in a numerical way. Okay, now. Sarah? Mm. Wherever we have a possibility to get output in the characteristic, okay, we will get the output. Okay, now. So if not, it will get the output in the in a numerical way. Okay, Nandi? Okay. Understanding? Yes. Yes. Weak connection. So ఇక్కడ weak connection. But if I give here weak date. So top we got a 2, here we got a Monday, right? Okay. So there is a only difference. Okay? So wherever we have a positive characteristic, we will get output in characteristic by using date name. Okay, now. But remaining everything is a numbers. Okay, now. Okay. That's to write difference. Yes. Down. So once done, please let me know. Yeah. Done with it. Done, Yeah. No. okay, okay, no. I don't. We'll have a lots of time. Done.
We're not done. Anna? We're done. Okay. The next, we'll see the date add. Okay. So from now, little bit of complexity will start. Okay. Okay. Give a heading is the date add. Date add. Anna, Yeah. Write down. Date add is a type of the date function. Date add is a type of the date function which is used to add or subtract, add or subtract two dates in terms of day, comma, month and year. In terms of day, comma, month and year. Done, Andy? Yes. Yes. So let's see the syntax. So ఇక్కడ ఇంటర్వల్ ఇస్తాం. సో మీరు డిఫరెన్స్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటారు? డేలో డిఫరెన్స్ చేద్దాం, మంత్ లోనో ఇయర్ లోనో అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు ఓల్డ్ డేట్ very good, good start. Guys, what if we take the evening classes for you? Fine, bro. Hello? For me, it's fine, bro. Yeah, for me also it is fine. Yeah, those of us who are fine, okay. So Yeah, fine. because in the evening times, no, we will be having a lots of time. Yes. Class. So we can have some extra stuff also. Okay, bro. For me, both timings are fine, but evening times మనం చాలా ఎక్కువ డిస్కస్ చేద్దాం. అలా అని చెప్పి మార్నింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈవినింగ్ మాత్రం డిస్కస్ అని అనుకోకండి. ఓకేనా? మార్నింగ్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్ డౌన్ బై ఓన్. ఓకే, సెలెక్ట్ డేట్ యాడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్ కమా ఓల్డ్ డేట్ కమా న్యూ డేట్ అని రాసుకోండి. Date add of hello. Yes, bro. I'm audible, right? Yeah, you're audible. Yeah, you are audible. No, what is happening in my laptop? I cannot able to handle the I cannot able to access this tool also. Okay, okay. So done with the syntax, right? Yeah. Yes. See the example date add of. Okay. So let me give the date of sorry, the date add అంటే ఇక్కడ మనము
sorry. It's my bad. We will give the number and okay na? So here we will give the number and then we will give the date. Understanding? Okay. So you can number either you can give it in a positive way or you can give it in a negative way. Okay na? And we subtract and we subtract to add and add okay na? So strike out and then write down this new symbol. So I was confused. Okay. Once done, please let me know. Done. Finished, Andy? Finished. Finish and Once you're done, okay, please let me know. Day of. Okay, so let me give the interval of the day. Okay. So let me add. Okay. So the date 19. So let me add 20. Let me add 20 days. Okay. For the given date. So the given date is today's date. Okay, now. So execute this. చూసారా నాకు నెక్స్ట్ మంత్ 9th వెళ్ళింది Yes. చూసారా అండి 2022 10th month 9th date కరెక్టా okay so if you wanted to add the month also okay so you can able to add execute this so 2024 5th month కి వెళ్ళిపోయింది రైట్ అండి so if you want to subtract the 20 months okay so if you execute this చూసారా 2021 లో మనకు ఫస్ట్ మంత్ కి వెళ్ళిపోయింది రైట్ okay understanding guys Yes, yes. done. so this is how we can able to use this one. Okay now Okay. so write down this one once done please let me know Done with it. Done. so next date diff. So see all the functions you can able to use it on top of the variables and tables everything okay అర్థమవుతుందా అండి Yes. so everything is common on so give a assigning as a date diff date diff done now? Yeah. Okay, write down date diff is a part of the date function date diff is a part of the date function which is used to find out difference between two given dates two given dates in terms of dates day and day comma month and year
అండ్ టైమింగ్స్ ఆల్సో ఇక్కడ మీ టైమింగ్ మీరు డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు. Done అండి? Yeah, yeah. Okay. Just see the syntax. I don't. Please let me know. Done. Done, no? Next. The example. So let me find out the days different in between. Okay, so let me given the date of 2004-08. Okay. Then okay, so execute this. I will be getting the dates different. Okay, Andy. So ఈ డేట్ కి ఓకేనా, సో టుడేస్ డేట్ కి 8199 days different ఉంది. ఓకేనా అండి? Yes, bro. Understanding? Okay. So if you want to find out the month, okay, how many months are been? Okay, 269 months మనకి different ఉన్నాయి అన్నమాట. ఓకేనా? So if you want to find out the year also. Then అండి 22 years difference ఉంది. Bro. Okay now? Understood? Yes. Yeah. Down. So after this, discuss one interview exam, one interview question. Once done, please let me know. Done, bro. Done, bro. Done and Done, huh? Okay, so we'll see one interview question. Okay, so damn sure interview question. So if the interviewer decided to ask the question in the date functions, okay, so this will be the for sure question. Okay, so a question and then okay, so he will ask like, I will pass any date. అర్థమవుతుందా? I will pass any date. Okay, so ఆ date కి నాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ డేట్ కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఎంత 19/09/2022 కరెక్ట్ అండి? Okay, so if I pass this date, okay, so I want to get the date output as 01/09/2022. Understanding? Yes, Okay. bro. ఈ డేట్ పాస్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఇది రావాలి. అర్థమవుతుందా? Okay. Okay, so can anyone think the logic? So the code has to be dynamic case. Date add minus చేయాలా? That's your logic. So we చెప్పే logic and think. Data లో మైనస్ చేయాలి బ్రో. Date add లో మైనస్ చేస్తే సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను. no. See, the code has to be dynamic. ఓకేనా? సో మీరు ఇచ్చిన ఇక్కడ నేను ఏ డేట్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఓకేనా? సో మీరు రాసే కూడా ఈ డేట్ ఒక్కడే వర్క్ అవ్వచ్చు, ప్రతి ఒక్క డేట్ కి వర్క్ అవ్వాలి. ఓకే,
No. Yes. No logic. చెప్పేదా? చెప్పేసి So it's very simple logic. Okay, so మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి? 01, 09, 20, 22. ఇలా రాసి అయిపోయినట్టే కదా అవుట్పుట్. ఎక్కడ బ్రో? వచ్చింది అవుట్పుట్ ఇప్పుడు 2022. Okay. Joke part okay. So yeah. Okay. So when we give this date, okay, నాకు అవుట్పుట్ ఏం కావాలి? 01, 09, 20. 22 అవుట్పుట్ రావాలి. So if you pass any date, okay, so ఆ మంత్ యొక్క ఫస్ట్ డేట్ కి వెళ్ళాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో మనకు ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ కి వెళ్ళడం కోసం మనకు ఈవ మంత్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, రైట్ అండి? అవును. బట్ మనకి యూ హావ్ టు గో టు ఫస్ట్ డేట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? సో మీరు ఇచ్చిన డేట్ లో ఆ మంత్ యొక్క ఫస్ట్ డేట్ కి వెళ్ళాలి. అండర్స్టాండింగ్? ఓకే. సో సో నేను మీకు ఏంటంటే జస్ట్ ఒక నార్మల్ గా వర్బల్ గా చెప్తాను. దెన్ వి విల్ సీ ద ప్రాక్టికాలిటీ. ఓకే. సో నేను ఇచ్చిన డేట్ నేను ఏం చేస్తానంటే, ఓకే, సో ఐ విల్ టేక్ 1 మంత్ లెస్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? సో 0, 08, 20, 22, రైట్? సో ఐ హావ్ డన్ 1 మంత్ మైనస్, రైట్ అండి? అవును. ఓకే. సో నాకు ఈ డేట్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అన్నమాట. ఈ డేట్ నేను ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ కనుక్కుంటా. అర్థమవుతుందా? ఈ డేట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ కనుక్కోండి. సో వెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఇట్ విల్ బి 31, 08, 20, 22, కరెక్ట్ అండి? ఎస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను దీనికి ఏంట్రా అంటే 1 డే యాడ్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందా అండి? 01, 09, 20, 20, I will add 1 day. So I got the output. యా. అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమైంది. Understood, right? ఎస్. Explain you for one more time. Okay. Okay. So I have given this date. Okay. So నాకు ఈ డేట్ ఇస్తే ఈ డేట్ లో ఉన్న ఈ మంత్ యొక్క ఫస్ట్ డేట్ కనుక్కోవాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే బ్రో. ఎండ్ ఆఫ్ ది డేట్ కాదు, ఫస్ట్ డే. ఓకేనా? సో ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట. ఓకేనా? మనకి ఫస్ట్ డే కనుక్కోవడానికి మనకి ఏ ఫంక్షన్ లేదు. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, ఓకే, సో నేను ఈ ఇచ్చిన డేట్ కి నేను 1 మంత్ మైనస్ చేస్తాను. ఇచ్చిన డేట్ కి 1 మంత్ మైనస్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఐ డూ 1 మంత్ మైనస్ మీన్స్ నాకు 1 మంత్ లెస్ అయితే నాకు 19/08/2022 వస్తుంది, కరెక్టా అండి? అవును. ఓకే. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, సో ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ కి నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ కనుక్కుంటాను. ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ కి ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ కనుక్కుంటాను. ఓకేనా? సో ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ కనుక్కుంటే సో ఈ మంత్ లో యొక్క లాస్ట్ డేట్ వెళ్తుంది కదా అండి నాకు. ఓకే. అవునా? సో నేను లాస్ట్ మంత్ వెళ్తే నాకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇదే కదా. అవునా? సో నేను ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని 1 డే యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట. 1 డే యాడ్ చేస్తున్నాను. సో నాకు ఈ లాస్ట్ డేట్ కి నేను ఆ మంత్ లో ఉన్న లాస్ట్ డేట్ కి యాడ్ చేస్తే నెక్స్ట్ డే నాకు నెక్స్ట్ మంతే కదా వచ్చేది. ఎస్. అవునా కదా? సో 01, 09, 2022. సో ఇదే కదా మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్. ఎస్. డన్నా? యా. ఓకే. సో లెట్ మీ డూ ఇట్ ప్రాక్టికల్లీ. ఓకే. సో సెలెక్ట్. సో ఫస్ట్ మనము ఒక డేట్ తీసుకున్నాం. సో ఇది మన డేట్, కరెక్టా అండి? సో దిస్ ఈస్ మై డేట్. ఓకే. ఓకే. సో నేను ఈ డేట్ నేను ఏం చేయాలని చెప్పాను? 1 మంత్ మైనస్ చేయాలని చెప్పాను, కరెక్టా? అవును. సో 1 మంత్ మైనస్ చేయాలంటే ఏ ఫంక్షన్ వాడాలి మనము? డేట్ యాడ్. డేట్ యాడ్ మైనస్.
when I do this, so నాకు ఇది వచ్చిందా Yes. ఇక్కడ 19/8/2022 ఇది వచ్చిందండి నాకు ఇప్పుడు. Yes. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పాను, ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్, కరెక్టా? End of the month. ఓకే, సో నేను ఓకే ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ చూసారా 31/08/2022 వచ్చింది. Yeah. వచ్చిందా అండి? Yes. That's what I have to do. I have to add one date, correct? Yes. Date and off. Okay. One. Close this. Done, Andy. 2022/09/01. Right? Yeah. Okay. So let me use by variable. Okay. So you can give any date to me. Okay. So our date ఏమంటే నాకు ప్రతి దానికి వర్క్ అవుతుంది. ఈ ఫంక్షన్ ఈ యొక్క క్వరీ ఏమంటే ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ కి ప్రతి ఒక్క డేట్ కి వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకేనా అండి? ఓకే. Okay. Okay. So you give me it. Okay. So let me take this date 2000. Okay. 04/08. చూసారా 4th month లో ఫస్ట్ డేట్ కి వచ్చింది. ఓకే, యూ కెన్ పాస్ ఎనీ డేట్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Okay. సో దిస్ విల్ బి ద డామ్ షూర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్. Okay. Note down. If you want to take down this logic also, you can able to take down this. Once done, please let me know. Done or not done? డన్ బ్రో. Done. Done, bro. అయిపోయింది ఏమంటే నాకు చెప్పారంటే. ఓకే, డిస్కస్ ది రిమైనింగ్. So any questions guys in this one? Nothing from my side.
Other persons? Nothing, Manu. Bro. Any questions? Yeah. So if no question, shall we jump into some other things? Yes. So next we will be having aggregate functions ఉన్నాయి మనకు. Okay, so we'll discuss the aggregate functions. Okay. Aggregate functions discuss చేద్దాము. Okay, so remaining things will discuss later. Okay. ఎందుకంటే you will get confused అన్నమాట. Okay నా? Okay. Okay. So give a heading as a aggregate functions. Aggregate function. We start. Okay. First heading as aggregate functions. Write down. Aggregate functions are used aggregate functions are on top of the numerical data, on top of the numerical data, on top of the numerical data. We have different types of numerical data. Sorry, we have different types of aggregate functions. We have different types of aggregate functions which are listed below. Which are listed below. Okay. So the first aggregate function will be min. Okay. Then max. So among all those things, okay, count is one of the deadliest important. Okay, Nandi? Okay. What are those things? Yes, we have to like discuss as much as possible. Okay, so next one in upload will go now. Okay. So if you have any questions, okay, please try to get it clarified by this month. Okay, next month. Midikanta మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ క్లారిఫై చేసుకోండి. ఓకేనా? Done with this? Yes. Done? Yeah, so write down. First give a siding as a min. Okay, done, Manu. Anandi? Yeah. Okay. So min is the type of the aggregate function. Min of the aggregate function. Min is the type of the aggregate function which is used to
which is used to find the minimum number, which is used to find the minimum number, find the minimum number in the given data, in the given data. Anna? Okay. So ఈ డేటా ఉందండి ఓకేనా. సో ఐ వాంటెడ్ టు అప్లై మినిమం ఫంక్షన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది సాలరీ ఓకేనండి. I wanted to apply minimum function on top of the salary. Okay, so let's see if I give now. Okay, execute this. So నాకు 20,000 మినిమం సాలరీ అండి ఓకేనా. ఈ టేబుల్లో సాలరీ అనే కాలంలో మనకు మినిమం సాలరీ ఎంత అంటే 20,000 అన్నమాట. అర్థమవుతుందండి? సో see here. So this is our data. Okay, 30, 40, 50, 45, 30, 32, 25, 30, 25, 20. Okay, so among all these things we have a 20,000 a lesser amount, right? Yeah. So మనకు lesser amount వచ్చింది ఓకేనా. Okay, Okay. so guys this is not only done. Okay, so మనం once all aggregate functions అయిపోయిన తర్వాత ఓకేనా, so we will be having a separate session for a group by clause అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? Yeah. గ్రూప్ బై క్లాస్ అని చెప్పేసి మనకు సెపరేట్ ఫంక్షన్ సెపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో వన్స్ ఇది యావరేజ్ వరకు మనం ఏమంటే ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కౌంట్ ఓకేనా. సో ఈ కౌంట్ లో ఏమంటే ఓకేనా, సో దెన్ వి విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద యావరేజ్ ఆన్ గ్రూప్ బై క్లాసెస్ అన్న ఓకే. ఓకే, సో ప్లీజ్ ఫినిష్ ఇట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో కౌంట్ మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ మీన్స్ ఓకే. సో కౌంట్ నథింగ్ మచ్ డిఫికల్టీ ఓకేనా. Okay. సో రైట్ డౌన్. సో ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. So just I'm giving you the heads up like what is what. Okay, so without group by we can we are not done with the aggregate functions. Okay na? సో మీకు ఈ ఎంప్లాయీ డేటా ఉంది కదండి అందరి దగ్గర? అన్నా నో ఉంది బ్రో. అన్నా సో అది ఆ డేటా పైన మీరు ఇంప్లై చేసి చూడండి ఓకేనా. సో యూ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, సో ఇది మన ఇచ్చిన డేటా. సో ఇందులో మనకు ఉన్న మినిమం సాలరీ ఇది ఓకేనా. I'm just giving you the heads up. Okay, so this is not the final concept. Once done means we know. డన్ అన్నా. Okay, so next max. So again I'm reminding you this is just a heads up. Okay, so we have discussed a lot more about the aggregate functions. So once we finish the count, okay, at the time I'll explain you about the in depth about the aggregate functions. Give a side heading as a max. Max. Done na? డన్ అన్నా. Max is the aggregate function. Max aggregate function. Max is the aggregate function. Which is used to get maximum number in the given data. Maximum number in the given data. Anandi? Yeah.
So this is the maximum number in the given data. Let me show you the data. So ఇందులో నా maximum number ఎంత ఉందండి? 98,745. Correct అండి? Yes. Okay. So that one only we got in the output, right? Yes. Right. Take down. So tomorrow we will be discussing about the subqueries, okay, and the group by. So tomorrow you have to eat more because of that will eat your brain. So once done with the example, please let me know. Yes. Done. Okay, next give us writing as a sum. Okay. Sum. Okay. Yeah. Okay. So write down. Sum is a type of the aggregate function. Sum is a type of the aggregate function. Which is used to get. Which is used to get sum of given numbers. Sum of given numbers. Okay. Sum of given numbers. Done already? Yes. Execute this. Chusara 52,000 5,02,292. Okay, so this is the median. Okay, Nandi? Okay. Write down this example. Then we'll see average. Done. Yes. Yeah. So next, give a siding as a AVG, average. AVG. Done now? Yes. Okay. On. AVG is a type of the aggregate function. So AVG and average. Okay, now. Oh. Type of the aggregate function, which is used to get. Which is used to get average of the given numbers. Average of the given numbers. Average of the given. Average of the given. Done already? Yes.
will be the average. So average ఎలా ఫైండ్ చేస్తారు తెలుసా అందరికి? Anyone tell me how the average will be calculated? I treat them as a superheroes. Superwomen also. No gender discrimination. బై 100 వేస్తారా? No one? No Superman, no Supermans? No one? వేరే చెప్పండి. Okay, I am only the Superman, huh? No, this Superman. కొన్ని Total columns by number of columns. Total? Total number by number of columns. అది కాదు. Number of Number rows. of number by total number అన్నమాట. ఓకేనా? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు డేటా ఎంత ఉంది కదండి, ఓకేనా? సో దీని మొత్తాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేసి బై నెంబర్ వేయాలి. ఓకేనా? సో ఇది మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ మనకు? 1 2 3 కౌంట్ చేయండి 11. 11. ఓకేనా? సో ద ఫార్ములా విల్ బి లైక్ దిస్. By 11. 12 ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం? 12 ఓకే, 12 records by 12 ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, సేమ్ వచ్చిందా మనకు అవుట్పుట్ అక్కడ? సేమ్ అవుట్పుట్. ఓకే. Okay, so there is only one partial Superman in the class. yes. శ్రావణి చెప్పు ప్రవీణ్. Write down. Okay, nothing. Please write down first. Done. yes. So count will discuss tomorrow. Okay, fine. Okay. so just saying like the count ante chudandi, select count. So దీని వల్ల యూజ్ ఏమంటే we will get the number of records from the output. ఓకేనా? అంటే టేబుల్ లో మనకు ఎన్ని రికార్డ్స్ అయితే ఉంటాయో అంత నెంబర్ బయట వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే. సో ఈ ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ లో మనకు అరౌండ్ we have a 13 records అవుట్పుట్ లో. So we have a 13 rows, right అండి? yes. So when I execute this one in the output, we will get the how many records I have in the table. Okay. Okay. So they count that. So write down this one also. Give a reading as a count. Okay. Done అండి? yes. Okay. So any questions? Sorry, count on setting పెట్టుకున్నారు కదా? yeah. Okay, so write down. Count is a type of the aggregate function. Count is a type of the aggregate function. Count is a type of the aggregate function which is used to
get which is used to get count of the records, which is used to get count of the records. Count of the records in the given table. In the given table. Done only? Yes. Okay. So this you can take down as an example. Okay, so I will update the tomorrow timings, guys. Okay, now. Okay. So I got stuck in some emergency work, so that's why there is some time fluctuations. Okay. Okay. So work is done. We will be having a standard time. So please be cooperate. Yeah. Hope Okay. you will cooperate. Yeah, sure. Cooperate. Yeah. So if no questions, I'll stop the recording. Yes. Yes. Yes, sir. Fill the feedback on this. Okay. Yeah. Okay. So let me stop the recording. Yeah, so I'll update the timings tomorrow. Okay. In the night Okay. time. Okay. Okay. See you guys. Have a great day.